Greetings, everybody. Welcome to our broadcasting room. And today, I am Clark Zhao from International Trade Department. And today, it's my honor to introduce the top world tube cutter brand. Each brand last year has provided to market about 1,000 and 1,500 tube cutters. And in other words, it's occupied about 20% of market share, which means we are the #1 tube cutter maker in China. And the brand's name called GQ. And the golden building behind me is what GQ located. So let's move in and find what's in the factory and what make GQ the top tube maker. This is our factory's lobby, and here the special pig I want to introduce. Unprecedented promotions in this year. Mid-year sales means mid-year promotion. We have a 3-stage of sales, and first tier 1, order US dollar about 12,050 and 500 about, you will get about gift back worth $300. And second one is still to order USD more than 45,500 and about, get 1 laser marking machines for free. And please note that this machine is worth more than 5,000 US dollars. And Del 3, if you order USD more than about 125,000 US dollar and about, you will get 1 liter welding machine for free. The new welding machine is about 10,000 US dollar. And please get in this way. This is our factory's gallery. At right side, there is some classic samples we made during the past time, and left side is some showing rooms. You can see we have different sets of samples. This one you can see lots of parts cut off, and it's easy to be deformed when you're processing. If you're using our laser tube cutter, it's hard to deform, and it's touched smoothly, and you can see this kind of tube. If you're using our cutter, you can make some different on it and make stronger structures on it. And the special one, stainless one. Okay, this large one can be used in building. So this first showing room shows you the equipment industry, fitness equipment industry. And there's spanning machine, bicycle, running machine. The actually structure of tubes. Running machine here. During the pandemic, and the policy of lockdown, more and people have to do some exercise indoor, and they have to buy more and more indoor fitness equipment. So lots of overseas buyers are buying this kind of fitness machine from China, and the manufacturer of this equipment in China are found a better solution of tube cutter from GQ, and that's why we get amazing increasement this year. And there is a lot of type tubes can use in this industry. This kind of C-type steel tube, and you can cut and make hole on it, and each tab tube, and even you can see this carted like that's a comb. Okay, so let's move into the next room. A larger square
tube here and a larger round tube there. And here is the tally room. These are our final goals, and meet our machines go across the world. And this is our goal, and this is our start line. The very special CO2 machine, which made by our two starters at 2006, Mr. Ho and Mr. Zhao. Actually, the buyer of this machine also a starter, a couple. They have searched a lot of brand and found the one who made them satisfied. So finally they chose GQ laser, and actually it looks a little old, but it can be used even in today. And at our 10th anniversary, we bought it from the couples, and as our souvenirs to make our remember the special moment what we start from. So here is some memories should be memoried. Like overseas exhibition, and the processing sport, and opening ceremony here, headquarters here, India customer, have old factory. Okay, let's move to the next showroom room. About the school furniture, and as far as we can say, as we want to give our kids the best. So when the cutting edge is bad, when the kid running past by it, he will be hurt by the bad cutting edge here. But if you have our tube cutter, you won't worry about it anymore. And actually, this kind of furniture are being upgraded very frequently. So you have to buy many molds to make this furniture if you are traditional makers. So if you join in laser technology, you will find it very easier and very easy to adapt the new processing technologies. And here is a cutting edge. I want to show. You can see how spanning it is. Shiny, right? Shiny. Okay. So does this room look as a patient room? This strong supporter, there's a little cart, and like a structure, multifunctional structure here, and two medical beds. Actually, they are all made by just a tube cutter. We can see that a medical bed is just more than 90% of medical bed is just the structure of tubes. And especially in the period of a pandemic of coronavirus 19, the overseas markets need the medicals very, very, very much. And this asks the manufacturer that you have to be a very high efficiency of tube processing. So this is the finished one. So so you can see, we can see that it's a little tube, like this little square one, a little round one. We have a special MZ
special tab MZ can process the image very quickly, because the MZ tab has a fastest spanning rotate span about more than 150 per minute. So let's go to the next room. You can see the game table and game chairs. Actually, in this kind of laser, is all tubes in it, and we can realize a lot of complex structure. So if you are a traditional makers of this, you will be, as we said before, you will buy a lot of molds to realize this complex structure. But if you're using our tube laser cutter, you can realize the one-stop processing. Our tube cut lasers not only can be used in industrial scenes, and also artworks like these. Some amazing. The dragon climb on the calendar. Even you can draw a picture on it. And some like tools, logo-like tools. And here is a Cooper Star. It's, like a Jeep car. If you, whatever you want to realize a type of tools, just one machine, you can do it. Okay. So the next station behind the camera is our plant cutter's workshop. Just you can turn around. Okay. So you can see a lot of tube cutter with different size. Here the 2016, which means very busy workshop. We can hear the noise. And here is a 2016, which means it can. Okay. 2 meter long, 2 meter wide, and 6 meter long. And a half semi-finished product. And here there will be a PC in here. And here is a bed. I believe you can feel how heavy the bed it is, because each is a mixed welded structure by tube and plant, a heavier bed. And this is the machine are ready to ship, and you can see something, some material in it to realize a higher resistance of moisture. And I want to introduce it as a highlight. Each is a tube and plant mixed cutter, and actually we are the first maker. We are the first makers in north of China, and we have this kind of machines patent. And you can see it can just buy with one just liter have can car tube and car plant. And I believe with that close camera, you can see what's in the trunks, very clean and very shine, and you don't worry about these materials. And also there is a ready to ship machine. Here is a 15/14, which means it can process 1.5 and 1.5 wide and 4 meters long plants, metal plants.
I want to say if you have a different raw materials process, we can provide you all kinds of size as you wish, like this. It looks very cute, right? There's also a tube and plans mixed cutter. This has work area of 1.5 and 1.5 meters work and there a little tube cutter there. What is the machine used for? 3 seconds to guess what is the machine used for. This machine are ready to ship to university. You know, you can as a metal fabricators, you will see a lot of laser cutters around you because a university has realized this kind of trend. So they brought many of this kind of laser teaching tool. You know, place here. And also one teaching tool to embody this kind of trend. A very beautiful machine. And we can see a little. Please closing the camera. A little details. So we have a special nylon materials to cover the wires in the connectors. So and this will highly increase the lifespan of the motor system. And the light is a little distort because we are entered our star workshop. Just look at your right side. Our tube workshop. You can see a lot of workshops stand here. So many times. We have a different series of workshop. As L series is more economical choice. M series, our star product. You can see MN. Our Mine 3, and it has the highest occupied the highest market share in China now. It has an automatic feeding system. Okay. This feeding system, and at another side you can see 4 MP series. That's all ordered by just one customer. Please move on. Each 18 and 16, which means that it can process its meters long tubes, and process the tubes with about 116 millimeters diameters. So MP series have a semi-automatic feeding system. Just the 2 workers put the tube on it manually, and you can just wait the tubes processed. Maybe this is the tricks of the tubes moving, and here is the adjustment to adjust different size to make sure the feeding system moving on the tubes just one by one. And here the man machine bed, rear trucks and front truck here. You can see a big screen here,
And this operating system are based on Windows system. Which means that if you can operate a personal computer well, you can use it very easy. So we pre-install it the world top control system, FS-CUT. And here is the Frontron laser head from Swiss Reuters. And about laser source, the uploading device. About laser source is located at the button of the machine. Here the laser source recurs, but you can also choose like a top international brand, IPG, Inland, or another Chinese brand, Max. So let's back to the. And then we introduce you our sample making supervisor to show how this works. Mr. Lee. As we can see, this is a carbon steel tube. And one species is number, another species is hose.
too. Okay, finally. Whoa. A lot of heat on it. Okay, you must witness how much time they use to cut this large part of the tube. If you can realize this kind of outcome, if you are traditional makers, you have to buy molds of numbers, molds of holes, and there will be very smooth cutting, very shiny, no dust, iron dust on it. Just one-stop processing. And you don't have, if you use the traditional MySold, you have to cut at first stage, and you have to make hole at second stage, and you have to make numbers on third stage, and you have to make it smooth, make it more smoothly in the fourth stage, and you have to remove the iron dust from the cutting edge. So if you using our tube cutters, just one MySold, and within less than 5 minutes, you can get it perfect. You can get it perfect tubes. And then here is a stainless tube. Okay, thank you. So if your raw materials is this kind of tube, stainless tubes, no color change here, okay, and no deformations. You cannot imagine that if you use traditional processing, how much deformation it will make if you dig a lot of holes on it. Okay. That's finished. Then I will have a lot of another series I introduced to you, but due to the limitation of the time. And we put the big guy at the end of the introduction. Like here is ready to ship here. We have one day, we have about 8 sets of tube cutters will be on their way to customers. So here is the bed, we're bed here. It's about 8 meters long. And actually, several weeks ago, we just made the longest 2 meters in the world, about 25 meters total length. So if one brand can make some of the world's best, some of the world's largest, so you can imagine its strength of production. Okay, please take care. And behind the camera, there is a big guy I will show you, and which
and which will embody our highest technology of producing. Its locality is number 25 and 18. What it means? It can cut to 2.5 wide and 8 meters long metal plant. Okay, there is the workers just checking the well system, checking the electronic system, and we can see a lot of knives, more intensified knives on the work plants, and there is a couple, a little part to protect the conductions of the work area, and its power is about 8,000 watts, which means that so it will produce a lot of heat when it's processing. So when you have to process, you will close the door, glass door, have to close door, and you can just a big screen, right? You can just watch the processing procedures by this big screen, just by this, because there is cameras in it. Very safe, the highest safety for workers. And actually, one thing I want to introduce you for each high power of laser source. We use a special device to install the laser source, because we have to make sure there is no dust in the laser source to make the better stability and accuracy in the future for a long time. And how to see that? This kind of our guarantees for customer, because even though this is extra cost for selling this machine, but we have to make this. We have to make our best product, showing its really value. Okay. So we end of our journey, and actually we have a three kind of product series, including CO2 laser cutting machine and the marking machine, and this kind of laser wetting machine. So because of the limitation of time, I have to pass my time to Mr. Angelina to show you our factory in Spanish. Please. Thank you. Buenos días. Buenos días, soy Adelina de GQ Lisa. Bienvenido a mi transmisión en vivo. Ahora voy a presentarle la compañía en español. Vámonos, síganme, por favor. Aquí vamos a ver unas piezas elaboradas por nuestra máquina a láser. Por ejemplo, esta pieza tiene diseño muy complejo y complicado, pero con nuestra máquina a láser todo es muy fácil. Primero utilizamos nuestra cortadubos por cortar y luego utilizamos nuestra máquina de soldar por soldar. Veamos la línea, es muy suave y liso. También podemos ver otras piezas mecanizadas por nuestra máquina. De forma irregular. Y también También otras piezas con espesor diferentes. Nuestra compañía GQ Lisa tiene 15 años de historia y durante estos 2 años hemos diseñado y fabricado muchas máquinas y vendemos muchas máquinas a diferentes clientes de diferentes industrias. Ahora vamos a introducir cuáles son las diferentes industrias. La primera es la industria de equipos deportivos. Esta industria ocupa el 35%
de nuestra venta. Podemos ver estos equipos deportivos necesita alta precisión y fina apariencia. Nuestra máquina a láser puede satisfacer la necesidad. Aquí también podemos ver otras piezas fabricadas por nuestra máquina a láser. Vamos a ver otras industrias que utilizan nuestra máquina. Aquí en esta sala podemos ver una máquina muy común y corriente, pero esta máquina tiene una historia muy particular. En el año 2006, una pareja intentaba establecer una empresa, pero como tenía poco dinero y era muy cautelosa en elegir la máquina, después de larga investigación, decidió elegir nuestros fundadores. Y los dos fundadores, con sus propias manos, construyeron esta máquina. Y con esta máquina, la pareja ganó mucha fortuna y logró gran éxito. Y al décimo año aniversario, nuestra compañía regalamos de vuelta la máquina. Nuestra compañía compramos de vuelta la máquina y regalamos otra nueva a la pareja. Esta máquina, después de 10 años de servicio, también ahora mantiene buen estado y funciona muy bien. Es un testigo de la calidad de GQ Laser, también un testigo de la amistad entre nosotros y los clientes. Nosotros vendemos nuestras máquinas a más de 170 países y regiones. Aquí podemos ver las fotos de los clientes de diferentes países y regiones. Durante los 15 años mantenemos buenas relaciones con los clientes y muchos clientes son distribuidores que ya trabajan muchos años con nosotros. Están muy satisfechos y contentos con nuestra calidad y servicio porque nuestro concepto es producir máquinas que pueden crear valor por los clientes. Vámonos a la otra sala. Es otra industria que utiliza nuestras máquinas. Aquí, la industria de muebles y mobiliarios. En esta industria tenemos muchos clientes porque las mesas, los escritorios y sillas demandan los tubos económicos en gran volumen, pero al mismo tiempo la seguridad es muy indispensable porque estas sillas y escritorios sirven para los estudiantes. La seguridad de los estudiantes es muy importante. Podemos ver el corte debe ser muy liso, muy suave para evitar posible daño a los estudiantes. Con nuestra máquina L puede darles una perfecta solución. Esta máquina es una de las máquinas que nosotros vendemos muchos en los años pasados. El año pasado, la venta de esta serie de máquinas ocupó el 70% de nuestra compañía. No solamente debido a los mobiliarios, pero también a otra industria. Vamos a ver esta industria. Es la industria de equipos médicos. Aquí podemos ver los tubos redondos, los tubos rectangulares, los tubos de diámetro pequeño y todo esto, y los
caritos, separadores, todos los equipos medicales. Estos equipos medicales necesitan alta precisión y fina apariencia. Por ejemplo, esta cama médica necesita alta precisión para funcionar muy bien. Vamos a ver otra industria. Es una industria muy interesante. Las sillas y mesas aquí son muy lindas y tiene apariencia fina y elegante. Sirve para los juegos electrónicos. Los jóvenes que aman juegos electrónicos prestan mucha atención a la apariencia y comodidad. La comodidad y fina apariencia son muy importantes. Por eso podemos ver todo el terminado, el fino, el corte, son muy liso, muy suave. Y solamente con nuestra máquina láser se puede satisfacer la necesidad. Aquí también podemos ver unas piezas de artesanía. Podemos ver el dragón. Veamos, es muy vivo y también este bambú, este flor, todo es trabajo de nuestra máquina láser. Nuestra compañía tenemos dos fábricas. Una es esta fábrica, la otra está en otra parte. En esta fábrica tenemos oficinas de varios departamentos y también talleres. Aquí estamos en el taller de cortar láminas. Aquí hay unas máquinas que están listas por embarque. Podemos ver que son muy bien protegidas contra agua, contra colisión y contra osto. Aquí podemos ver una máquina. Esta máquina nosotros producimos en gran volumen. Es una máquina por cortar láminas delgadas. El mercado objetivo es industria de publicidad. La área de trabajo es 3.000 ancho y 6.000 de longitud. Esta máquina solamente tiene una mesa. Más allá también hay otras máquinas que están en producción, pero no terminada. Aquí hay una máquina que es muy particular. Esta máquina, vamos a ver el modelo. No, aquí no hay. Es una máquina que tenemos la patente de invención. También obtuvimos una medalla de belleza hecha en China el año 2015 y 2016. Esta máquina es combinada con máquina de corta láminas y corta tubos. Esta máquina sirve principalmente para los clientes que procesan muchas láminas, pero en algunas veces necesita procesar tubos. Sirve también para el cliente que tiene reducido espacio y limitado presupuesto. Con esta máquina puede satisfacer sus necesidades de procesar láminas y tubos, pero generalmente láminas. Si quiere cortar tubos, más tubos es mejor que compre dos máquinas, una máquina por tubos y otra máquina por cortar láminas. Aquí hay otra máquina, está lista por embarque, es para nuestro cliente de Sudamérica. Esta máquina también es igual, pero es para el cliente del mercado doméstico. Aquí podemos ver otra máquina muy combinada y compacta. Es una
máquina sencilla, compacta. Puede cortar láminas y también puede cortar tubos. Sirve para las universidades, para capacitar a los estudiantes. Un cliente nuestro ordena en un solo vendido 40 unidades. Ahora vamos a ver otra máquina. Esta máquina, ahora el técnico está testeando la máquina. Esta máquina es para Canadá. Tiene dos mesas intercambiables. Cuando esta mesa está trabajando, quiere decir cuando estamos cortando la lámina sobre esta mesa, la otra mesa está esperando con otra lámina. Eso para reducir tiempo y elevar la eficiencia. Esta máquina es de 4 kilovatios. Podemos ver la pantalla, es táctil. Y aquí, desde aquí, podemos ver todo lo que pasa adentro. Porque cuando la máquina está trabajando, la puerta está cerrada. Pero el operador puede conocer todo lo que pasa adentro de aquí. Porque adentro tenemos una cámara. También podemos ver los detalles aquí. El teclo ponemos el teclo aquí para evitar la caída. ¿Ok? Vámonos. Este es de color blanco, pero este es azul, es personalizado. También es de nuestro cliente de Norteamérica. Es azul personalizado. Nosotros lo producimos según el requisito del cliente. Vamos arriba hay otro taller, otro piso. El segundo piso tenemos otros talleres que producen máquinas a láser de CO2 y máquinas a soldador. Nuestra máquina de soldador puede soldar metales máximo a 6 milímetros. Aquí hay otra máquina que hemos visto, que es una máquina combinada, sirve para universidad. Aquí vamos a entrar en el taller de cortadúos. Nuestra compañía es una de las mejores fábricas de cortadúos. Nuestra venta ocupa casi el 20% de todo el país. Somos los mejores proveedores. Tenemos 5 series de máquinas cortadúos y más o menos 22 tipos de máquinas. Aquí podemos ver la serie M. La serie M es una versión renovada según la demanda del mercado, según los requisitos de la industria que tiene proceso metales. Esta máquina tiene un cargador que nosotros ponemos los tubos aquí. La máquina automáticamente eleva los tubos y pasa uno por uno a la máquina por cortar. Esta máquina sirve principalmente para la industria de muebles, industria de equipos médicos. Corta los tubos con longitud de 6 metros y con diámetro exterior menos de 120. Aquí, vámonos.
Ahora podemos ver una máquina que también producimos en gran volumen. Esta máquina se vende muy bien en mercado doméstico. Aquí, está lista por embarque. Ayer todavía no está lista, pero ahora está lista por embarque. Podemos ver en comparación con la máquina tradicional, un operador solamente puede supervisar una máquina, pero la máquina láser, un operador puede supervisar una y otra al mismo tiempo. Estas máquinas son ordenadas por el mismo cliente. Aquí es el cargador semiautomático. El operador pone tú aquí y pasa aquí a esta máquina. Esta parte podemos ajustar para pase uno por uno los tubos según el diámetro. Voy a introducirle un poco sobre la máquina. Aquí es la pantalla táctil. Todos los dibujos que se hace en esta máquina se puede cortar por nuestra máquina. Todos los que están en este computador se puede cortar por nuestra máquina. Aquí podemos ver el cabezal láser, que es de marca Ritus. Tecnología viene de Suiza. Es una marca muy conocida en China. Se vende en gran volumen. Aquí es el descargador para descargar las piezas mecanizadas. Aquí podemos ver el fuente láser. Es 2 kilovatios. Es de marca Ricas. También es una marca muy conocida en China. Se usa en gran volumen. Luego vamos a mostrar cómo trabajan las máquinas. Aquí la máquina habla por sí misma, mejor que mis explicaciones. Es un tipo de corte a rápida velocidad. Podemos ver los agujeros, los orificios son muy pequeños, pero nuestra máquina puede cortar muy bien. Todos son muy redondos, son muy finas. La superficie no hay ninguna deformación, muy liso, muy suave. Todo el corte, el terminado muy brillante. Vamos a ver otro, que es un acero cuadrado. El técnico va a mostrarnos. Aquí en el computador guarda los dibujos. Veamos.
está cortando los círculos y también los números. Muy interesante. Cuando la máquina está trabajando, voy a explicarle cómo es el número. Este significa los tubos con máxima longitud 8 metros. Y aquí, este número significa que el diámetro del mandril es 160 milímetros. Podemos ver los números son muy buenos y no hay ninguna deformación. Los orificios todos son finos. El corte muy liso y suave. No hay ninguna rebaba. Aquí podemos ver también un poco caliente. No hay ninguna rebaba. El terminado es perfecto. Es una pieza perfecta. Gracias a nuestra máquina, a láser. Aquí también hay otras máquinas de la serie M. Esta no tiene el cargador automático. Hay otra máquina, está lista por despacho. Todos los días recibimos nuevos pedidos y despachamos nuevas máquinas a los clientes. Aquí podemos ver una base. Nuestra base tiene fuerte ventaja. Es muy robusto, muy fuerte y es soldada con tuberías muy fuertes y después se somete a un segundo tratamiento para eliminar su intención interna. Por eso tiene buena resistencia y rigidez. Puede servir por muchos años. No presenta ningún defecto. La alta precisión y buena resistencia es nuestra ventaja. Aquí podemos ver otra máquina, también es uno de las series que vendemos muy bien. Es una serie de 3 mandriles. Esta máquina tiene longitud 9 metros. La serie de 3 mandriles también es nuestra ventaja, que puede reducir desperdicios y tiene mejor precisión. Aquí podemos ver otra máquina que es de alta potencia. Es la máquina 2580 HB. Es una máquina por cortar láminas gruesas.
que generalmente tiene el espesor más de 16, pero dentro de 30 milímetros. Esta máquina tiene 2 mesas también intercambiables. Podemos ver los detalles de esta máquina, que utilizamos muchos materiales refractorios. Por ejemplo, esto, cobre, y también abajo podemos ver los materiales refractorios, porque es una máquina de alta potencia. También aquí podemos ver el sistema de escape. Este sistema puede trabajar independiente para concentrar su energía en un lugar. Por ejemplo, cuando el cabezal está cortando aquí, la correspondiente parte está trabajando. Con esta manera saca mejor el polvo y humo, tiene mejor eficiencia. Esta máquina es totalmente cubierta para proteger los operadores. Es una pantalla, también es táctil. Eso es todo. Ya terminamos nuestro paseo por la fábrica. Tengo una buena noticia para ustedes que están conmigo. Este medio año lanzamos una promoción. Es una promoción muy interesante, que el periodo empieza desde 25 de junio hasta 15 de julio. Vamos a ver los detalles. El primer trato, si el valor de compra supera $15,500, el cliente va a obtener un paquete de regalo de $300. El trato segundo, si el cliente compra más de $45,500, va a obtener una máquina de marcado gratis. El tercer trato, si el cliente compra más de $125,000, va a obtener una máquina de soldadura gratis. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.